A fireworks show turned deadly, killing more than 100 people and injuring hundreds more as religious devotees gathered for a festival at a Hindu temple in southern India early Sunday. Sparks from the display ignited a cache of other fireworks at the temple, located in Kollam district in Kerala. Many of the injured suffered severe burns. A senior official in the Kollam district said that the temple's festival organizers had not obtained permission to present fireworks. One witness described how the festival's fireworks show had stirred controversy in the past. അടുത്തുള്ളൊരു സ്ത്രീ ഒരു ഇത് മേടിച്ചു, ഒരു സ്റ്റേ ഓർഡർ മേടിച്ചായിരുന്നു. അവരുടെ ഈ വീട്ടിൻ്റെ അതെല്ലാം ഇളകി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കളക്ടർ അങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ കമ്പമെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തു. ആൾക്ക് കമ്പം ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ അവരൊരു സമവായത്തിൽ എത്തി. കളക്ടർ പിന്നെ India's Prime Minister Narendra Modi flew to Kerala on Sunday to visit survivors and victims' families.